Mục đích của việc thu nhận tri thức là gì? Tôi muốn sáng lập một ngôi trường nơi bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy sự hướng dẫn trong bất kỳ môn học nào. Đó là khẩu hiệu của nhà sáng lập Đại học Cornell và cũng là mô tả phù hợp cho ngôi trường khác ở Mỹ, nơi tôi hiện đang giảng dạy triết học. Sinh viên có thể được đào tạo để theo đuổi sự nghiệp trong quản lý khu nghỉ dưỡng, kỹ thuật, thiết kế nội thất, kế toán, âm nhạc, thực thi pháp luật. Bạn kể ra là có. Nhưng liệu những nhà sáng lập của hai ngôi trường này sẽ nghĩ gì khi biết rằng hiện có một khóa học mang tên phóng hỏa vì lợi nhuận, Arson for Profit? Tôi không đùa đâu. Nó thực sự có trong chương trình đào tạo. Bất kỳ sinh viên năm nhất nào đáp ứng yêu cầu học thuật đều có thể đăng ký khóa học thuộc chương trình khoa học chữa cháy, Fire Science. Tất nhiên, khóa học này được thiết kế cho những người dự định trở thành điều tra viên cháy nổ, những người sẽ học mọi kỹ thuật để phát hiện một vụ cháy có phải do cố ý hay không, tìm ra thủ phạm và xây dựng chuỗi bằng chứng phục vụ truy tố tại tòa án. Nhưng chẳng phải đây cũng là khóa học hoàn hảo cho chính những kẻ phóng hỏa tương lai hay sao? Ý tôi không phải là chỉ trích ngành khoa học chữa cháy. Những chương trình này rất đáng hoan nghênh trong tiến trình chuyên nghiệp hóa ngày càng sâu của nhiều ngành nghề. Tuy nhiên, cũng không phải hiếm trường hợp lính cứu hỏa chính là người phóng hỏa đốt nhà. Ví dụ này cho thấy hành vi bất lương và phi pháp được hỗ trợ bởi giáo dục bậc cao có thể len lỏi vào mọi lĩnh vực của đời sống công và kinh doanh. Tôi nhận ra điều này một lần nữa khi được mời nói chuyện trước một lớp marketing, một chương trình đào tạo khác của trường. Giảng viên chính là một đồng nghiệp hiểu rõ giá trị của góc nhìn đạo đức mà tôi có thể mang đến với tư cách một triết gia. Có vô số cách để tôi tiếp cận buổi giảng này, nhưng tôi đã lấy cảm hứng từ chính tên môn học, những nguyên lý của marketing. Điều đó khiến tôi đặt câu hỏi với sinh viên. Marketing có nguyên tắc đạo đức không? Rốt cuộc, một lĩnh vực có thể có nguyên lý, theo nghĩa có quy tắc rõ ràng, giống như bóng đá hay cờ vua, nhưng điều đó không có nghĩa nó có nguyên tắc theo nghĩa đạo đức. Nhiều sinh viên lập tức cho rằng câu trả lời quá hiển nhiên, không. Chỉ cần nhìn vào vô số cách mà mọi thứ dưới ánh mặt trời đều có thể được quảng bá. Rõ ràng, marketing không nhất thiết phải được thực hiện theo cách có đạo đức. Điều đó thực sự hiển nhiên sao? Tôi đưa ra gợi ý, nghe có vẻ hơi điên rồ theo những gì chúng ta thường thấy, rằng có lẽ marketing về bản chất là một hoạt động có nguyên tắc. Cơ sở cho quan điểm này đến từ triết gia Immanuel Kant, người cho rằng bất cứ lĩnh vực tri thức nào cũng bao gồm hai yếu tố, mục đích và phương tiện, means. Hãy thử áp dụng hai khái niệm phương tiện và mục đích vào marketing. Sinh viên đăng ký khoa học để học cách marketing hiệu quả. Nhưng hiệu quả để làm gì? Có hai thái độ phổ biến. Một cho rằng câu trả lời quá rõ. Mục đích của marketing là bán hàng và kiếm tiền. Thái độ còn lại cho rằng mục đích không quan trọng. Mỗi người đến lớp với kế hoạch riêng và kế hoạch đó thậm chí không liên quan đến việc trau dồi chuyên môn marketing. Đề xuất của tôi, và cũng là điều Kant sẽ đồng ý, là cả hai thái độ này đều bỏ qua tầm quan trọng của mục đích đối với phương tiện. Một lĩnh vực tri thức hay một nghề nghiệp được xác định bởi cả phương tiện lẫn mục đích. Vì vậy, cả hai phải được xem xét kỹ lưỡng. Sinh viên cần học không chỉ làm thế nào để đạt được X, mà còn phải hiểu X thực chất là gì. Và đây chính là lúc khóa học phóng hỏa vì lợi nhuận trở nên đặc biệt quan trọng. Khóa học đó về bản chất, xoay quanh phương tiện, cách phát hiện và truy tố tội phạm phóng hỏa. Điều hiển nhiên là mục đích của lĩnh vực này mang ý nghĩa đạo đức tốt đẹp. Khi tôi yêu cầu sinh viên ngành chữa cháy mô tả mục đích của ngành, họ thường trả lời chung chung rằng vì sự an toàn và phúc lợi của xã hội. Điều đó nghe rất hợp lý, nhưng như ta đã thấy, hoàn toàn có người dùng cùng lượng kiến thức đó để theo đuổi một mục đích thấp kém hơn nhiều, ví dụ kiếm tiền bằng hành vi phá hoại, nguy hiểm, liều lĩnh. Nhưng ta sẽ không gọi đó là nghề cứu hỏa. Ta có thuật ngữ riêng, phóng hỏa. Tương tự, nếu ai đó sử dụng các nguyên lý marketing theo cách vô đạo đức, người đó không còn làm marketing nữa. Ta có từ khác cho hành vi ấy, gian lận. Kant đưa ra ví dụ về một bác sĩ và một kẻ đầu độc. Họ có thể dùng cùng nền tảng kiến thức, nhưng để theo đuổi những mục đích trái ngược. Ta sẽ nói rằng một người đang hành nghề y, còn người kia là đang giết người.
What's the purpose of gaining knowledge? I would found an institution where any person can find instruction in any subject. That was the founder's motto for Cornell University, and it seems an apt characterization of the different university, also in the USA, where I currently teach philosophy. A student can prepare for a career in resort management, engineering, interior design, accounting, music, law enforcement, you name it. But what would the founders of these two institutions have thought of a course called Arson for Profit? I kid you not. We have it on the books. Any undergraduates who have met the academic requirements can sign up for the course in our program in fire science. Naturally, the course is intended for prospective arson investigators who can learn all the tricks of the trade for detecting whether a fire was deliberately set, discovering who did it, and establishing a chain of evidence for effective prosecution in a court of law. But wouldn't this also be the perfect course for prospective arsonists to sign up for? My point is not to criticize academic programs in fire science. They are highly welcome as part of the increasing professionalization of this and many other occupations. However, it's not unknown for a firefighter to torch a building. This example suggests how dishonest and illegal behavior, with the help of higher education, can creep into every aspect of public and business life. I realized this anew when I was invited to speak before a class in marketing, which is another of our degree programs. The regular instructor is a colleague who appreciates the kind of ethical perspective I can bring as a philosopher. There are endless ways I could have approached this assignment, but I took my cue from the title of the course, Principles of Marketing. It made me think to ask the students, is marketing principled? After all, a subject matter can have principles in the sense of being codified, having rules, as with football or chess, without being principled in the sense of being ethical. Many of the students immediately assumed that the answer to my question about marketing principles was obvious. No. Just look at the ways in which everything under the sun has been marketed. Obviously, it need not be done in a principled, ethical fashion. Is that obvious? I made the suggestion, which may sound downright crazy in light of the evidence, that perhaps marketing is by definition principled. My inspiration for this judgment is the philosopher Immanuel Kant, who argued that any body of knowledge consists of an end or purpose and a means. Let us apply both the terms means and end to marketing. The students have signed up for a course in order to learn how to market effectively. But to what end? There seem to be two main attitudes toward that question. One is that the answer is obvious. The purpose of marketing is to sell things and to make money. The other attitude is that the purpose of marketing is irrelevant. Each person comes to the program and course with his or her own plans, and these need not even concern the acquisition of marketing expertise as such. My proposal, which I believe would also be Kant's, is that neither of these attitudes captures the significance of the end to the means for marketing. A field of knowledge or a professional endeavor is defined by both the means and the end. Hence, both deserve scrutiny. Students need to study both how to achieve X and also what X is. It is at this point that arson for profit becomes supremely relevant. That course is presumably all about means, how to detect and prosecute criminal activity. It is therefore assumed that the end is good in an ethical sense. When I ask fire science students to articulate the end or purpose of their field, they eventually generalize to something like the safety and welfare of society, which seems right. As we have seen, someone could use the very same knowledge of means to achieve a much less noble end, such as personal profit via destructive, dangerous, reckless activity. But we would not call that firefighting. We have a separate word for it, arson. Similarly, if you employed the principles of marketing in an unprincipled way, you would not be doing marketing. We have another term for it, fraud.
Kant gives the example of a doctor and a poisoner who use the identical knowledge to achieve their divergent ends. We would say that one is practicing medicine, the other murder.